অফ সার্কেল। তো এরিয়া অফ সার্কেলের জন্য আমাকে দুটো টার্ম আমাকে জানতে হবে। সার্কেলের আমি সব টার্মগুলো জানি কিনা। সার্কেলের কী কী জানতে হবে? সার্কেলের সেন্টার হয়, সেন্টার তোমরা জানো। সার্কেলের রেডিয়াস হয়, রেডিয়াস তোমরা জানো। ডাবল অফ দ্য রেডিয়াস ইজ ডায়ামিটার, সেটাও তুমি জানো, রাইট? বাট নর্মালি এরিয়া অফ আ সার্কেল যদি ফাইন্ড করতে হয়, সার্কেলের ডাইমেনশনটা কিসের ওপর ডিপেন্ড করে? জাস্ট ওর রেডিয়াসের ওপর। রেডিয়াস যদি আর হয়, এরিয়া অফ সার্কেল উইল বি পাই আর স্কোয়ার সিম্পলি। অ্যান্ড পেরিমিটার তুমি জানো, পেরিমিটার উইল বি 2 পাই আর, ওকে, নর্মালি। বাট বেসিক্যালি যদি কোনো পোর্শনের এরিয়া ফাইন্ড করতে হয়, সাপোজ এই যে পোর্শনটা আছে, সাপোজ এ বি ইজ অ্যান আর্ক। ইফ এ বি আর্ক মেক্স অ্যান অ্যাঙ্গেল, সাপোজ থিটা, একটা অ্যাঙ্গেল যে থিটা যদি অ্যাঙ্গেল করে অ্যাট দ্য সেন্টার, দেন হোয়াট উইল বি দ্য এরিয়া অফ দিস পোর্শন? যদি এরকম কোয়েশ্চেন থাকে তো, বা এই পোর্শনের এরিয়া বা এই পোর্শনটাকে কি বলে, কেউ বলতে পারবে? ইফ অ্যান আর্ক এ বি মেক্স অ্যান অ্যাঙ্গেল থিটা অ্যাট দ্য সেন্টার, দেন যে দুটো পার্টে ডিভাইড হয়েছে, দেখো এই পোর্শনটা একটা পোর্শন আর এই পোর্শনটা একটা, তো এই পোর্শনগুলো কি বলে? এই যে তুমি এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছ, এটাকে তুমি কি বলতে পারো? সেন্টার। তো এও বি যে পার্টটা আছে, এও বি উইল বি কল্ড সেক্টর অফ আ সার্কেল। মানে সেক্টর মিনস কি? হোয়েন অ্যান আর্ক এ বি মেক্স অ্যান অ্যাঙ্গেল অ্যাট দ্য সেন্টার, তো সেখানে যেই দুটো তোমার পার্ট হয়ে আছে, এই পার্টটা আর এই পার্টটা, সে দুটো পার্টকে বলা তোমার সেক্টর। দ্য বিগার পার্ট ইজ কল্ড দ্য মেজর সেগমেন্ট। এই যে টোটাল যে পার্টটা আছে, বড় পার্টটা, ইটস কল্ড মেজর সেক্টর, অ্যান্ড দ্য স্মলেস্ট পার্ট ইটস কল্ড মাইনর সেক্টর, ওকে? সিম্পলি সাপোজ আ স্ট্রেট লাইন ডিভাইডস দ্য সার্কেল ইন্টু টু পার্ট। এই একটা স্ট্রেট লাইন যদি সার্কেলকে দুটো পার্টে ডিভাইড করে, then simply the straight line divides the circle into two parts. One part, the bigger part, is called major segment. Major segment, and the lower portion বা smallest portion, ছোট পোর্শনটাকে, যেটা যেই পোর্শনের এরিয়াটা ছোট, স্মলেস্ট, তো স্মলেস্ট পোর্শনটাকে বলে তুমি মাইনর সেগমেন্ট। অ্যান্ড দ্য বিগার পোর্শন, যে পোর্শনের এরিয়াটা বড়, দ্যাট ইজ মেজার, তো এটা মেজার সেগমেন্ট। তো সেগমেন্ট আর সেক্টরের মধ্যে ডিফারেন্স বোঝা গেল। ডিফারেন্স বিটুইন সেগমেন্ট আর সেক্টর ইজ, সেগমেন্ট কখন ফর্ম হয়? সেগমেন্ট উইল ফর্ম হোয়েন আ স্ট্রেট লাইন ডিভাইডস দ্য সার্কেল, অ্যান্ড সেক্টর উইল ফর্ম হোয়েন আ আর্ক মেক্স অ্যান অ্যাঙ্গেল অ্যাট দ্য সেন্টার। দেন যেই দুটো যে তোমার যেই এরিয়াগুলো ডিফারেন্ট এরিয়াস ফর্ম হচ্ছে, স্মলেস্ট এরিয়া, smallest মানে minor sector and the bigger region বা bigger area is major sector. But the question is that, কোয়েশ্চেনটা কি? মেন কোয়েশ্চেন হচ্ছে গিয়ে যে how to find area of a sector, area of sector. The answer is simply, is the formula, টোটালি তোমার যদি টোটাল সার্কেল এরিয়া কি? পাই আর স্কোয়ার। তো পাই আর স্কোয়ার ইন্টু, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল ফর আ সার্কেল? একটা সার্কেলের অ্যাঙ্গেল হয় 360, বাট দ্য আর্ক এ বি মেক্স অ্যান অ্যাঙ্গেল থিটা অ্যাট দ্য সেন্টার, তো পাই আর স্কোয়ার ইন্টু থিটা বাই 360 উইল গিভ ইউ দ্য এরিয়া অফ এনি সেক্টর। ফর এক্সাম্পল, হোয়েন ইউ আর ফাইন্ডিং দ্য এরিয়া অফ সেমিসার্কেল, total area of circle is pi r square into, for semicircle, what is the area, what is the angle formed by the diameter? এটা semicircle না, তো অ্যাঙ্গেল ফর্ম বাই দ্য ডায়ামিটার, মানে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হয়? টোটাল অ্যাঙ্গেলটা, এই যে ফুল অ্যাঙ্গেলটা যদি তোমার 360 হয়, তো অ্যাঙ্গেল অন আ সেমিসার্কেল ইজ 180 ডিগ্রি। দ্যাট মিনস দ্য অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেড বাই দ্য আর্ক, এখানে আর্ক কোনটা? আর্ক হচ্ছে তোমার এ বি আর্ক। দ্য অ্যাঙ্গেল subtends 180 degree angle at the center. তো টোটাল সার্কুলার অ্যাঙ্গেল কত? 360, compared to the angle formed by the arc AB is 180. তো pi r square into comparison of the two angle, first angle 180 by total angle 360, and that's why the area of a semicircle becomes pi r square by 2.
ওকে, সিমিলারলি সাপোজ সার্কেল নর্মালি তোমার আছে, দ্য আর্ক এ বি মেক্স অ্যান অ্যাঙ্গেল, সাপোজ ইট ইজ ও অরিজিন, সরি ও হচ্ছে কি সেন্টার নট অরিজিন, সাপোজ এ বি আর্কটা সেন্টারে তোমার 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ড করেছে, দ্য আর্ক এ বি সাবটেন্ড অ্যাঙ্গেল 60 ডিগ্রি অ্যাট দ্য সেন্টার, তো হোয়াট উইল বি দ্য এরিয়া অফ দ্য পোর্শন এ ও বি, মানে হোয়াট ইজ দ্য এরিয়া অফ দিস সেক্টর? Area of this sector will be total area of a circle multiplied with the angle formed by the arc divided by total angle. Angle formed by this arc 60, total angle 360. That means pi r square by 6. Okay, so in that manner you can find any area of a sector. তুমি যে কোনো সেক্টর তুমি এরিয়াটা তুমি ফাইন্ড করতে পারছো বাই দিস ফর্মুলা পাই আর স্কোয়ার ইন্টু অ্যাঙ্গেল ফর্মড ডিভাইড বাই টোটাল অ্যাঙ্গেল, দ্যাট ইজ 360 ডিগ্রি অফ আ সার্কেল। ওকে, দেবাঞ্জলি, পবন, লামিয়া, এনি ডাউট? না স্যার। তো লিখে নাও, একটু নোট ডাউন করে নিতে হবে যেটা আর কি বোর্ডে রয়েছে, সেটা সবাই একটু নোট ডাউন করে নাও, বিকজ এইটা দিয়েই এই যে কনসেপ্ট বলা হলো এই কনসেপ্ট দিয়েই পুরো এক্সারসাইজ তাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে, এছাড়া আর কিছু নেই। দেবাঞ্জলি, কিছু ডাউট আছে তোর এখান থেকে? না স্যার, খালি একটা কথা, এই অ্যাঙ্গেল মানে সেক্টর এওবি যেটা, তো ইউজিং দিস ফর্মুলা আমাকে বল হোয়াট উইল বি দ্য এরিয়া অফ আ কোয়াড্র্যান্ট, হোয়াট উইল বি দ্য এরিয়া অফ আ কোয়াড্র্যান্ট, ক্যান ইউ ফাইন্ড ইট? নর্মালি এরিয়া অফ সেমিসার্কেল তো পাই আর স্কয়ার বাই 2 হয়, তো এরিয়া অফ আ কোয়াড্র্যান্ট কত হবে কেউ বলতে পারবি? But what is mean by quadrant? Anyone? What is mean by quadrant? কেউ জানো না? বলতে হবে তো জানলে। Так, basically if you draw x axis and y axis normally and if it is origin, suppose taking 2 cm radius and taking the O as the center of a circle, if you draw a circle taking 2 cm radius, normally 2 cm, whatever the radius you can take, normally taking a radius fixed, so taking O as center, if you draw a circle then you can see that the circle divides into 4 parts, okay, and each part that means if it is arc, যদি এই পার্টগুলোকে তুই একটা আর্ক বলিস, if it is arc, তো এই আর্কটা দেখো সেন্টারে কি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ড করেছে, মানে অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেড বাই দিস আর্ক 90 ডিগ্রি, similarly angle subtended by this arc at the center is also 90 degree, so each and every arc subtend angles 90 degree at the center of the circle. So when an arc subtends 90 degree angle at the center, then the part of the circle is called quadrant. That means here each part of the circle is called quadrant. That means quadrant এর definition কি, যে একটা arc যদি সেন্টারে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ড করে, দ্যাট মিনস দ্যাট পার্ট বা দ্যাট সেক্টর ইজ কল্ড কোয়াড্রেন্ট অফ আ সার্কেল। তো হাউ টু ফাইন্ড এরিয়া অফ আ কোয়াড্রেন্ট ইউজিং দিস ফর্মুলা, এই ফর্মুলাটা মনে রাখবে, পাই আর স্কোয়ার ইন্টু অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেড বাই টোটাল অ্যাঙ্গেল। তো পাই আর স্কোয়ার কারণ এরিয়া অফ আ সার্কেল, নর্মালি এরিয়া অফ আ টোটাল সার্কেল কি পাই আর স্কোয়ার হয়, তো এরিয়া অফ আ সার্কেল ইন্টু অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেড বাই অ্যান আর্ক, তো এখানে অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেড বাই দ্য আর্ক ইজ 90 ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি বাই টোটাল অ্যাঙ্গেল ইজ 360 ডিগ্রি, তো ইট উইল ইমপ্লাই দ্য এরিয়া অফ আ কোয়াড্রেন্ট ইজ পাই আর স্কোয়ার বাই 4। সিম্পলি মুখস্থ করার দরকার নেই, সিম্পলি একটাই ফর্মুলা মনে রাখবে, হাউ টু ফাইন্ড এরিয়া অফ আ সেক্টর, সেই ফর্মুলা দিয়ে তোমার সবকটা ফর্মুলা তোমার চলে আসবে, সার্কেলে তুমি যে কোনো কিছু করো। ওকে, এরপরে আসছে কি এরিয়া অফ আ রিং, এরিয়া অফ আ রিং যদি তুমি করো
ring কিরম দেখতে হয়? Ring like this. The area of this portion. So how to find area of this portion? Simply, if it is a center, if it is center of a circle, taking same center, suppose the radius is smaller and for the bigger one, the radius is capital R. তো এইখানে তুমি you can see that there are two circles না having same center but different radius. তো এই টাইপের সার্কেলকে কি বলে? Having same center but different radius, how many circles can you draw? Infinite number of circles you can draw. So taking the same center but of different radius, যদি যেই সার্কেলসগুলো তোমার ফর্ম হবে, the circles are called concentric circles. Like this, same center, different radius. Okay, taking the same center, you are drawing another circle. Taking a same center, you are drawing another circle. Taking a same center, you are drawing another circle. So all the circles, এই যে সার্কেলগুলো তোমার ফর্ম হচ্ছে, all the circles are called concentric circles. Are called concentric circles. Okay. And normally area of a ring will be, area of a ring simply, since there are two radiuses are there, the total area of the bigger circle minus area of the smaller circle will give you the this portion, area of this portion. So area of the bigger circle pi into radius square minus area of the smaller circle pi into radius square. So taking pi common, capital R square minus small r square gives you the area of a ring. That means pi into, for a ring there will be two circles, one is bigger and one is smaller. So pi into bigger radius square minus smallest radius square will give you the area of the ring. That means this portion, total bigger area minus smallest area. That means you will get this portion.